Então estamos ao vivo no Instagram, aqui no YouTube. Olá, pessoal, vendo o pessoal que está ao vivo. Namastê, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa conversa de hoje, nossa live tão especial com a nossa querida Sadhvi. A Sadhvi, ela nasceu nos Estados Unidos e ela se mudou para a Índia quando ainda tinha 25 anos, lá em 1996. Ela é PhD em Psicologia, graduada em Stanford, e ela renunciou da vida confortável que ela tinha em Hollywood para seguir uma tradição de renúncia e de devoção guiada pelo Puja Swamiji, que é um grande líder espiritual e fundador de uma das maiores instituições interreligiosas da Índia. Se você puder mostrar as fotos no YouTube, a gente tem algumas fotos para mostrar para vocês também. A Sadhvi, ela se dedica, dedica o seu tempo servindo diferentes projetos humanitários, ensinando meditação e compartilhando a sua sabedoria. E hoje ela está entre os mais proeminentes líderes espirituais do mundo, servindo em diferentes comitês internacionais pela paz, caridade e desenvolvimento social, inclusive na ONU. E ela vive no Paramahansa Ashram, em Rishikesh, que é o mesmo ashram que nós fizemos seva e que nós éramos os servidores, quando a gente estava lá na Índia. E assim, gente, ter contato diário com ela foi algo maravilhoso. Ela e o Swamiji fizeram a gente se sentir em casa mesmo, tomaram conta muito bem da gente. E hoje é como se nós fôssemos, assim, uma grande família espiritual. Basicamente, ela é uma pessoa incrível, uma grande inspiração para todos que estão no caminho espiritual, em um processo de cura, ou que buscam por uma transformação positiva em suas vidas. Então, eu estou muito feliz e muito grata pela oportunidade dela estar aqui com a gente. Ela, claro, não fala português, então nós temos também a presença da minha querida professora de inglês, a Carol, que vai fazer a tradução simultânea, enquanto a Sadhviji e eu conversamos em inglês. A tradução vai acontecer no YouTube, então, pessoal do Instagram, se você tá no Instagram, eu te convido para vir aqui pro YouTube, porque a qualidade vai estar melhor. O link tá na minha bio, tá bom, gente? E então vamos recebê-la. Eu vou receber ela aqui no Instagram. Vamos ver se eu consigo. So, hello, Sadhvi. I am so happy for your presence here with our community. I was just telling them how wonderful you are and how you are a big inspiration for me and how you made me feel at home and took such good care of me and Diego when we were at the ashram in Rishikesh. I feel like being part of a big soul family, and I am so happy and grateful for being with you. Thank you so much for your divine presence. Olá, Sadhviji, eu estou tão feliz por sua presença aqui com nossa comunidade. Eu estava apenas dizendo a eles o quão maravilhosa você é, como você é uma grande inspiração para mim, e como você me fez sentir em casa e cuidou tão bem de mim e do Diego quando estávamos no ashram em Rishikesh. Eu me sinto como uma parte de uma grande família espiritual e estou muito feliz e grata por estar com você agora. Muito obrigada pela sua presença divina. And I just finished reading your book, Hollywood to the Himalayas, this week, and it resonates with me so much, from trauma, addiction to healing, transformation, being Rishikesh.
I love it, and I have prepared some questions about your journey that I believe could be very useful and inspiring to our community. Okay? Eu acabei de ler seu Absolutely. livro. Eu acabei de ler seu livro, Hollywood to the Himalayas, essa semana, e isso mexeu muito comigo. Do trauma, do vício à cura, transformação, estar em Rishikesh, eu amei. E preparei algumas perguntas sobre a sua jornada que acredito que possam ser muito úteis e inspiradoras para a nossa comunidade. Ok? Absolutely. Absolutely. Looking so forward to sharing together and being together with you. I'm Ótimo. so happy. Estou feliz e estou ansiosa para compartilhar isso com vocês. I would like to start asking about healing. Many of the people who are watching us now are struggling with anxiety, depression, stress, and so on. And I know that many people feel unworthy, not enough, incapable, and they look for this kind of YouTube channels to have some moments of relaxation and to find some relief for their inner pain. But many people believe that healing is not something possible. So can you please share a little bit about your story as a scientist, a PhD in psychology from Hollywood, who had a great Stanford education, but who could not find healing for yourself until being in the Himalayas and shifting your mentality for a more loving, compassionate mentality. And could you please also speak about the importance of embracing ourselves with kindness and realizing that we are so much more than our struggles? Eu gostaria de começar a perguntar sobre a cura. Muitas das pessoas que estão nos assistindo agora estão lutando com ansiedade, depressão, estresse e assim por diante. E eu sei que muitas pessoas se sentem não merecedoras, insuficientes, incapazes e procuram esse tipo de canal no YouTube para ter alguns momentos de relaxamento e encontrar algum alívio para a sua dor interior, mas muitas pessoas acreditam que a cura não é algo possível. Então, você poderia compartilhar um pouco sobre a sua história como cientista, PhD em Psicologia de Hollywood, que teve uma ótima educação em Stanford, mas que não conseguiu encontrar a cura para si mesma até estar no Himalaia e mudar sua mentalidade para uma mentalidade mais amorosa e compassiva. E você também poderia falar sobre a importância de nos abraçarmos com bondade e percebermos que somos muito mais do que nossos desafios? Absolutely. It's such a tragedy that so many of us feel like we can't heal. We feel like that which has happened to us in our lives somehow makes us unworthy, somehow makes us disqualified from healing, from transformation, from grace. Absolutamente. É uma tragédia que muitas vezes as pessoas sintam que não conseguem se conectar ou se curar a partir sem essa conexão. And for me, I know this was really the case. I had experienced so much in my early childhood, a lot of beautiful blessings, beautiful opportunity, beautiful privilege. I grew up really in Hollywood, in Beverly Hills, in the places where people think, oh, if I could just live there, then I would have everything that I want for my life. Eu cresci em Hollywood, cercada de beleza, de privilégios, em Beverly Hills,
e muitas vezes as pessoas creem que desejam isso para elas. And yet, I also had a lot of challenges and suffering and trauma from experiences that I had had in my early childhood. I had experienced severe abuse and abandonment, and then I felt very much like somehow there was something wrong with me, and that I was not worthy of grace, of healing. Ainda assim, crescendo em Hollywood, eu experienciei abuso severo, abandono, e eu não me sentia digna. De alguma forma, eu sentia que havia algo errado comigo. And I carried into my adolescence, into my teenage years, into my early 20s, this sense that there was somehow something wrong with me, that I wasn't good enough, that I was wrong, that I was dark, that, you know, I knew that at the core I meant well, but I just, you know, when things happen in our lives, we really internalize them, and we really feel like we are deserving of bad things that happen. And so I had internalized it like that. And then in my adolescence, I experienced struggle and trauma. I had a severe eating disorder. And by the time I was 25, which was how old I was when I came to India, I had learned how to manage my life. Então, desde a primeira infância até a adolescência, eu batalhei com o trauma de abuso, com várias dificuldades, e isso foi até, percorreu a minha adolescência com distúrbios alimentares, e isso permaneceu até os meus 25 anos, que foi a idade com qual eu fui para a Índia. Sorry, just getting the audio working on both of it. Yes. So I had this experience of the trauma, the challenges, the suffering, the eating disorder, the addictions. And then by the time I was 25, I got to a place where I was managing my life, meaning I was in therapy, I was in treatment, I was working things out, and yet I wasn't really happy. I wasn't really experiencing freedom and joy and the possibilities of what life really can give you. At 25, I came to India, and that's when everything changed. Então, até os 25 anos, eu experienciei muitas dificuldades, sofrimento, e por mais que eu estivesse no controle da minha vida, gerenciando a minha vida, fazendo psicanálise, terapia, eu ainda assim não estava satisfeita, não tinha a sensação de liberdade, de alegria, tudo aquilo que eu imaginava que a vida poderia me oferecer. Foi aí when I arrived in India, it was amazing because I didn't know anything about India. I had traveled a lot. I had traveled a lot in Europe. I had traveled a lot across the United States, but I had never been to India. I didn't know anything about India. And I agreed to go to India only because I actually was a strict vegetarian. And being a strict vegetarian in a lot of other countries was very difficult. And so when India was suggested as the place to go, I said yes, because I knew that at least in India, I could eat happily.
Quando eu fui para a Índia pela primeira vez, eu não sabia absolutamente nada sobre a Índia. Eu já havia viajado pela Europa, por todos os Estados Unidos, mas eu realmente tinha nenhum conhecimento sobre a Índia. E eu, como sou estritamente vegetariana, a única coisa que eu sabia e que me interessava sobre a Índia era isso. Então, eu sabia que eu poderia me alimentar bem estando na Índia. Era tudo que eu sabia no momento. And this is what is so extraordinary about grace and about the presence of the divine in our lives when we simply allow it to flow and to happen. Because when I arrived in India, Rishikesh was the very first place we came to. And standing on the banks of the sacred Ganga River, this sacred river revered as the mother goddess, standing on the banks of Mother Ganga, I had such a powerful experience of transformation, of being one with the divine. And in that moment, I mean, I had never been a religious person. I wasn't even one of those people who say, well, I'm spiritual but not religious. And in that moment, I had this experience of being one with the divine. E o que é extraordinário sobre a graça, sobre o poder espiritual, é que uma vez que eu cheguei na Índia, eu fui diretamente para Rishikesh, e ao chegar às margens do Rio Ganges, que é chamado de Ganga, eu tive uma experiência espiritual. Eu nunca fui uma pessoa religiosa, eu sempre fui uma pessoa espiritual. E eu me senti como conectada, como se fosse eu, o rio, a natureza, o local, como se fosse apenas, tudo uma coisa única, como se fosse um só. E eu tive uma experiência espiritual incrível. And when I had this experience, it was so powerful because, as I mentioned, I always felt like there was something wrong with me, that I wasn't enough. And so many of us carry this feeling in so many different ways, that somehow we're just not enough, just not good enough. And I certainly had that feeling. And then to have this experience of being one with the divine, it transformed me in that moment. And I felt that presence of the divine, not only outside of me, but also inside of me. And I knew that I was one with the Creator and one with all of creation. Quando eu tive essa experiência, eu cheguei lá com a sensação de não ser o suficiente, de um certo vazio, de não estar plena. E essa experiência me transformou. Essa conexão com o divino me fez me sentir completa, tanto por fora quanto por dentro. Então, essa conexão com o divino me fez me sentir como se estivesse conectada e como se todos nós fôssemos uma coisa só. And that's when the real healing began, Anna, because the healing required me to realize that I was not the victim. I was not the one to whom all of these things had happened, that was just part of the karmic drama, the karmic story that this particular body, this particular role was going through at this particular time of the divine drama, what in Sanskrit we call the Leela. And the truth of who I was untouched. And, even just from a biological level, what we know is that if something happened to you more than 7 or 8 years ago, every single cell in your body has regenerated. The skin cells regenerate every few days. The organs within us, it takes
7 or 8 years. But within 7 or 8 years, there's not a cell left of your body that there was 7 or 8 years ago. So in my case, I was 25, and that which had happened to me had happened in my early childhood. But I was carrying that pain with me. I was carrying the suffering. I was carrying the identification as the one to whom this happened. A verdadeira cura começou quando eu entendi que a cura e tudo que aconteceu comigo, eu não era a vítima do que aconteceu comigo. E que, por exemplo, nosso corpo, a cada 7, 8 anos, todas as nossas células mudam. A gente não tem as mesmas células que a gente tinha 7, 8 anos atrás, a nossa pele se renova constantemente. E que eu vinha carregando todos esses traumas da minha infância até os dias de hoje, e que isso poderia ter ficado para trás, e que eu vinha carregando até aquele momento. And the real powerful letting go happened a couple of days, or actually about 10 days after that. So I spent the first just week in Rishikesh crying tears of ecstasy, sitting on the banks of this sacred river, meditating, even though I didn't know the word meditation, but just experiencing this powerful oneness, powerful perfection, powerful transformation. And then about a week later, it's a long story, I won't go into it all now. The details, as you know, are all there in Hollywood to the Himalayas. But about a week later, I was sitting with this incredible being who later became my guru. At the time, I had just met him, and he's one of India's most revered and beloved spiritual leaders. And he's the head of Parmarth Nikathan, and Anna and Diego, of course, you know him very, very well. And he said to me, I asked him about fear. And he said to me, you fear because you don't trust. And I told him my story. I told him the whole history. This is what happened to me. This is how I was abused. This is how I was abandoned. This is how I was traumatized. And he asked me, are you going to take that to the grave with you? Logo que eu cheguei, eu passei uma semana meditando, apesar de desconhecer a palavra meditação, às margens do Rio Ganges. E foi lá que eu conheci um ser humano incrível, que se tornou meu guru, e é uma das pessoas mais reverenciadas da Índia. E lá nós tivemos uma conversa, e foi lá que eu contei para ele todos os meus traumas, todas as dificuldades que eu havia passado, e ele perguntou para mim, você vai levar tudo isso pro seu caixão, pro cemitério? And I said, no, of course not. I don't want to carry this pain to the grave with me. And he said, so are you going to let it go on your deathbed? And I said, no. He said, so maybe you'll let it go a month before you die? Or a week before you die? And I said, God, no. I mean, I was only 25. Surely death was a very, very long time away. I said, no, I'm not going to carry it there. And he looked at me and he said, you're waiting for someone to draw the line. You're waiting for someone to come in and to tell you, you can be free of this. He said, no one will. The choice is yours. You can carry this pain, this suffering, this anger, these grudges into the grave, to your deathbed, or you can let go of them tonight.
Então ele perguntou para mim, você vai levar toda essa dor com você até o túmulo? Eu disse não. Você vai levar tudo isso até o seu leito de morte? Eu disse não. Você vai levar isso até uma semana antes de você morrer? Eu disse não. E ele disse, então o que você está esperando para deixar para trás toda essa dor? Você está esperando alguém a desenhar uma linha, fazer um divisor de águas, alguém tirar essa dor de você? Porque ou você quer deixar tudo isso para trás hoje à noite? And I said, tonight? Tonight? How can I possibly let it go tonight? And he said, I want you in the evening. We have this very sacred ceremony, this lighting ceremony called the Arti, which Anna, you and Diego have joined us for so many times, our beautiful Ganga Arti. And he said, after the Arti, I want you to walk into the waters of Ganga. And I want you to offer all of your pain, all of your suffering into the river. And I want you to forgive and let go. And I didn't think it was possible. I really didn't. But I can tell you now, 25 years later, it worked. I stood in that water. And I stood there for a long time. I offered and I cried and I prayed and I cried. And I pulled up all of the pain that I could find in me, all of the anger, and also all of the identification as the one who was harmed. And I offered it into this sacred river we call the Mother Goddess. And she took it. And I became free. Então ela disse, hoje à noite? Mas como isso é possível? E foi aí que o Guru me convidou para participar de uma cerimônia sagrada chamada Arti, do qual a Ana e o Diego participaram muitas vezes. E após essa cerimônia iluminada, ele me pediu que eu fosse até o Rio Ganges, chamado de Ganga, e eu entrei no rio, e lá ele me pediu que eu oferecesse ao rio toda a minha raiva, todo o ressentimento, todo o trauma, toda a dor, todo o sofrimento, que eu oferecesse isso para o rio, para que eu me visse livre. E eu até não acreditava inicialmente, porém, quando eu ofereci isso para a mãe Ganga, ela simplesmente levou toda essa dor, sofrimento e trauma, e aí eu me senti livre pela primeira vez. And if I can do it, you can do it. I have shared all of these details in Hollywood to the Himalayas because I wanted people to know. I'm not cut from a different cloth, because people see me today and they don't know the way that what I had been through, the way that I had struggled, the way that I had suffered. And so I realized that in these 25 years here in India, now where I've had this beautiful blessing of being able to teach, to lead, to guide, that people thought, maybe it's easy for her because she has been like this her whole life. Because, when we hear so many stories of beautiful spiritual and religious leaders, so many of them, especially in the East, they seem to have kind of come out of the womb like that. From early childhood, they were like that. And I really wanted people to understand, even if you didn't come out of the womb like that, even if you've suffered, even if you've had addictions, even if you've been traumatized, even if you've been abused, or even if you've done abusing, if you've been harmed, if you've harmed others, whatever has unfolded in your life, grace is there.
Healing is there. It's all possible. As long as we are able to let go of the identification as the one to whom these things happened. And when we let go of that identification, that false self, that false way of thinking, then we can be free. And this can be your healing and your transformation also. Eu compartilhei no livro Hollywood to the Himalayas alguns detalhes sobre a minha infância, sobre quem eu era antes de ir para a Índia, porque muitas vezes as pessoas acham que eu sou diferente, ou que eu já nasci assim, ou que grandes líderes espirituais nasceram prontos como líderes. E todos nós, de alguma forma, passamos por algum tipo de transformação. Então, a cura se eu conseguir me curar, todos conseguem também se curar. Isso é possível para todo mundo. E é muito interessante a mudança para a forma de identificação. Mesmo aqueles que foram abusados ou que tinham vícios ou que precisavam dessa cura, mesmo aqueles que causaram dor aos outros, não só foram vítimas dessa dor, todos têm a possibilidade da cura e todos podem buscar essa cura interior a partir do momento que você não se identifica mais como o receptor da dor, como a vítima da dor, do sofrimento, do abuso. É uma mudança de identificação. And the last thing that I would say about this now, there's obviously so much to share, but Anna, I know you've got so many other questions, so I just want to say one other piece about this, which is that when we hold on to what someone has done to us, how someone has harmed us, knowingly or unknowingly, on purpose or by accident, it doesn't matter. When we hold on to that as a grudge and we don't forgive, it's like saying someone harmed us once, or maybe they harmed us 10 times or 50 times. But now I'm going to harm myself every minute and every day of my life because they harmed me before. And when we don't forgive, when we don't let go, when we don't move on, that's what we're saying. We're saying, you harmed me. You abused me, or you lied to me, or you betrayed me, or you cheated on me. Whatever it may be. And because you did that, now I'm going to hold this grudge, and I'm going to suffer for the rest of my life. It's like, you already hurt me. I don't need to keep hurting myself now, every day. My role now, as an ally of myself, as my own best friend, as my own higher voice, deeper wisdom, is to say, regardless of what you may have done to me, I deserve to be free. I'm a being of love. I'm a being of light. I'm a being of freedom, no matter what you did to me. And that's why we let go. So that we can actually walk into and embody and live as that truth of who we are. Uma parte da cura é o perdão. Não só perdoar aqueles que mentiram para nós, que nos traíram, que nos machucaram, ou que nos fizeram algum tipo de mal. Porque você pode viver com o ressentimento daquilo que foi causado a você, ou você pode deixar tudo isso para trás e perceber que você é um ser de luz, um ser de amor, um ser merecedor da liberdade. Então, a partir do momento em que você perdoa aqueles que te fizeram mal, que te causaram mal, você também está se libertando, em vez de carregar tudo isso com você. This is
This is so beautiful. Thank you so much for sharing, Sadhvi. You know that here in Brazil we have diverse religious beliefs. So when I speak about spirituality on our channel, I always do my best to make everyone feel welcome, regardless of their beliefs or the name they use to connect with the sacred. And this is something that I could deeply experience when we were in Rishikesh at the ashram, inspired by you and by Swamiji. I could realize this feeling of oneness. I could feel that spirit is greater than any cultural limitations, that the sacred is universal, and that we are all part of a big world family. So I would like to ask you to share, as a spiritual leader who is always present in world committees for peace, charity, and social transformation. You are always talking about the union between the different faith manifestations. Can you share about the importance of, first of all, respecting other people's beliefs, about love, and about our shared humanity, and how people can connect with spirituality even if they can find themselves in a religion? Você sabe de que aqui no Brasil temos diversas crenças religiosas, então quando eu falo sobre espiritualidade em nosso canal, sempre faço o meu melhor para que todos se sintam bem-vindos, independente de suas crenças ou do nome que usam para se conectar com o sagrado. E isso é algo que eu pude experimentar profundamente quando estávamos em Rishikesh, no ashram, inspirada por Swamiji e por você. Pude perceber esse sentimento de unidade, pude sentir que o espírito é maior do que qualquer limitação cultural, que o sagrado é universal e que somos todos parte de uma grande família mundial. Então, eu gostaria de pedir que você compartilhe, como uma líder espiritual que está sempre presente em comitês mundiais pela paz, caridade e transformação social, falando sobre a união entre as diferentes manifestações de fé. Você pode compartilhar sobre a importância de respeitar as crenças de outras pessoas, sobre o amor e nossa humanidade compartilhada, e como as pessoas podem se conectar com a espiritualidade, mesmo que não possam se encontrar em uma religião. Beautiful. It's a beautiful, beautiful question, and a multifaceted question. So, first of all, when we work together on platforms, as you've mentioned, like the United Nations and other platforms, we come together really as one humanity. Because yes, of course, we have different religions. We also speak different languages. We have different colored skin. We eat different types of foods. But these are all just beautiful varieties. At the core, we are all one. Pergunta linda, Ana, e também multifacetada. Como você mencionou, em plataformas, por exemplo, como as Nações Unidas, nós sempre tentamos focar como uma humanidade. Nós temos diferentes tons de pele, diferentes idiomas, diferentes hábitos alimentares, mas no centro de tudo, nós somos apenas um. Nós somos apenas humanos. And so we come together across all of these borders and boundaries as one humanity, because things, for example, like clean air, clean water, enough food, climate change, environmental destruction, these things are not impacting people of only one race or one religion or one color. The seas, the oceans are rising for everyone.
The temperature is changing for everyone. The Amazon that's being cut down provides oxygen for everyone. And similarly, things like polluted water don't discriminate. Diarrhea doesn't discriminate. The diseases that we get from polluted air or polluted water, asthma doesn't discriminate. And so we work together because even though we are different beautiful flowers in God's garden, ultimately the soil in which we all grow is one. The rain that falls upon us is one. The air that we breathe is one. And so we need to work together to protect and preserve that. Então, quando nós nos juntamos para ter água limpa, ar limpo, a natureza, porque isso afeta todos, não afeta apenas uma pessoa, uma raça, uma religião. Da mesma forma que, similarmente, a água poluída afeta todos. O ar, a poluição do ar afeta todos. A devastação da Amazônia afeta o oxigênio que todos nós respiramos. E as doenças causadas por esses impactos afetam todos, independente de fronteiras, independente de limites geográficos, ou de religião, de raça. Então, nós temos que nos juntarmos para combater isso como porque nós somos uma unidade afetada por tudo isso, independente das nossas diferenças. Nós somos todos flores diferentes que crescem no solo do Jardim de Deus. And so I've been very, very blessed to have this opportunity to serve in the United Nations, to be there, and so many other platforms, to be able to be there on behalf of women, do a lot of different things there for gender equality, for women's empowerment. Especially, we're doing a lot of work around menstrual hygiene, because in India, almost 25% of girls in India drop out of school when they start menstruating, just because they don't have access to either the actual menstrual supplies or because they don't have the education. You know, well over 50% of girls learn about menstruation only once they start menstruating. And so we're doing a lot of work to change that, because if you've got almost 25% of girls dropping out of school in early puberty, just because they don't know how to properly take care of themselves when they menstruate, or just because their school doesn't have toilets or the toilets don't have doors, then that's a huge tragedy. So we're doing a lot of work around women's empowerment, gender equality, ending the taboos around menstruation, also around water protection, keeping our water bodies clean, the environment, climate change. And so we're doing all of this work here on the ground in India. And then it's beautiful to be able to come together with people from all over the world, so many different organizations on these global platforms. Eu me sinto realmente abençoada por poder participar de projetos em plataformas como as Nações Unidas, onde eu posso principalmente focar em temas envolvendo empoderamento feminino, igualdade de gênero, e também educação menstrual. Na Índia, hoje, 25% das meninas saem da escola ou desistem da educação a partir do momento que chegam à puberdade, por falta de educação menstrual, por falta de suprimento, muitas vezes por falta de saneamento mesmo, ou porque os banheiros não têm portas, ou porque não tem banheiros. E isso, muitas vezes, essas meninas acabam tendo essa educação menstrual apenas quando chegam no momento da menstruação.
e não tem realmente nenhum preparo adequado ou suprimentos para que elas possam dar continuidade à sua educação. Então, todos esses temas a gente trabalha com diversas plataformas, com pessoas do mundo todo, para realmente amenizar esses problemas e principalmente proteção das águas. Isso é algo que nos afeta muito e é um dos nossos focos nas Nações Unidas. And that, Anna, is such an important part of healing, is when we're suffering, everything is about us. It's like me and my pain and my suffering and my depression, my anxiety, my eating disorder, my this, my that. And to actually be able to realize, hey, it's not actually all about you. You weren't actually given this gift of a human birth just to make it all about you and your story. We're here to be instruments in the hands of the divine. This is what St. Francis of Assisi taught us so beautifully in his prayer of, "Oh Lord, make me an instrument of thy peace." Right? We're here to be instruments of peace, instruments bringing light to the darkness, bringing hope to the despair, bringing that to people. And so for me, being able to actually come out of myself and to be able to become an instrument of service for others has been just such an incredible blessing, and also such an integral part, an essential part of the healing process. E tudo isso faz parte do processo de cura, porque nós normalmente focamos em nós, a minha depressão, a minha ansiedade, o meu sofrimento. E a partir do momento que a gente começa a se dedicar aos outros, o processo de cura também se inicia. Como diria São Francisco de Assis, fazei de nós o seu instrumento de paz. Então, a partir do momento, é uma parte muito importante da cura, o serviço aos outros, um instrumento de serviço aos outros, de ajudar aos outros, e não focar apenas em nós mesmos. Então, para mim, foi muito importante eu sair de dentro de mim e me tornar um instrumento para o bem do próximo, um instrumento de amor, um instrumento de luz para os outros, e isso foi fundamental no meu próprio processo de cura. And this is spirituality. You had asked about that. Spirituality is not some very complex thing. If anybody ever tells you it's really complex, it's going to be because they've got something that they're trying to sell you. And right, like spirituality, in order to understand spirituality, you've got to buy, our $1 million package. It's not that. Spirituality is simple. Spirituality is the truth of who we are. Spirituality, if you look it up in the dictionary, it literally just means of spirit. And I think about it as there's two ways of looking at the world. One is the material way that says, I am this body. I am its size and its shape and its color and its bank account, where it's been, what's happened to it. And then you are that body. You are its shape, you are its story, its size. And there's this empty space between us. And then he's his body, his size and his shape, an empty space. But spirituality says, I have a body, but I'm not the body. I'm the spirit, the love, the divinity, the source that flows through the body. And you are spirit, you are love, you are source flowing through your body. And there actually isn't any place that I end and you begin.
And so when we commit ourselves to spirituality, it doesn't mean, oh, you've got to, chant this many rounds of a mantra. It doesn't mean you've got to pray in this way or meditate in that way. It just means I'm committed to seeing myself and the world as spirit instead of just as matter, and to recognizing there is no empty space between us. There is no place I end and you begin. We are one. E sobre a espiritualidade é algo simples. Se alguém te disser que a espiritualidade é complexo, é porque eles estão tentando te vender alguma coisa. A espiritualidade não é um pacote que se compra por 1 milhão. A espiritualidade, até no próprio dicionário, é aquilo que vem do espírito. Então, há 2 maneiras de ver a espiritualidade. Uma, como matéria, ou seja, meu corpo, minha forma, a minha raça, minha cor, e aquele espaço entre eu e você. Então, tem o corpo do outro, a forma do outro, o peso do outro, a cor do outro, e um espaço entre eu e o outro. E a espiritualidade contempla o fato de eu tenho um corpo, mas eu não sou o meu corpo. Eu sou o espírito, e você é o seu espírito e você tem um corpo. E não há espaço entre eu e você, nós somos um. Então, essa é a espiritualidade, é algo simples, é a unidade do todo, é a conexão com o divino. Yes, my love. Beautiful, Sadhviji. So beautiful. And something that I really love about Swamiji and about you is that for you, spirituality does not keep you apart from the problems of the world, but brings you closer. You are always talking, you are always taking action for a positive change. And I say this because many people believe that we should not see the news to protect our energy, that we should only send love and light to the world, and that's it. As we could only take care of our peace, of keeping our chakras balanced, and ignore any issues in the world. But you show us a different perspective. So thank you so much for sharing your wisdom about this. Algo que eu realmente amo em Swamiji e você é que, para você, a espiritualidade não a separa dos problemas do mundo, mas a aproxima. Você está sempre agindo para uma mudança positiva. Digo isso porque muitas pessoas acreditam que não devemos ver as notícias para proteger a nossa energia, que devemos apenas enviar luz, amor para o mundo e pronto. Como se pudéssemos apenas cuidar da nossa paz, de manter nossos chakras equilibrados e ignorar quaisquer problemas do mundo. Mas você nos mostra uma perspectiva diferente. Você pode compartilhar sobre isso, por favor? So, an important balance is there. The balance is we need to know that which is happening so that we are able to be those instruments of peace, of light, of love, of service. This is not the time to sit this one out. I don't know if there ever was a time, but I can tell you that spirituality today is not, oh, I'm just going to sit this one out and balance my chakras. Yes, our chakras have to be balanced. Yes, we need to be in peace. But that's not the end of the story. That's the beginning of the story. Because when I am in peace and I'm connected and I'm grounded, then and only then am I able to actually be that instrument, bringing peace to the world. We can only share that which I have. So we need to find this balance in which I'm doing my spiritual work, my meditation, my yoga,
finding my internal peace, getting connected. But then I stand up off my mat, off my meditation cushion, and I bring that peace. I bring that love. I bring that light. I bring that unity into the world. That's what we are called upon to do. É muito importante manter o equilíbrio. É claro que é importante manter os nossos chakras balanceados, mas para a gente poder ter uma ação, a gente também precisa estar informados. Então, é muito importante, eu medito, eu faço a minha meditação, a minha yoga, mas chega um momento que eu preciso levantar da minha almofada de meditação e realmente me tornar um instrumento de paz, de luz, de unidade, de união, e levar isso para o mundo, de realmente ter uma ação positiva em relação a tudo isso. Não, e mais do que nunca, esse não é um momento para simplesmente estar de fora. É um momento onde a espiritualidade está nos chamando a participar, a ser um instrumento de serviço. But that doesn't mean that you have to spend all day long watching the news. It doesn't mean that you have to click on every single news story that you see posted in your social media feed. It means we are deliberate, that we learn about that which we need to learn about through our being proactive. Sadly, these days, so many of us just react rather than actually become proactive. So proactively, I would decide what news channel I needed to get. Just minor headlines. I just need to know what is happening enough so that what are you sending love for? What are we working for? If I don't know who is hungry, how do I know who to feed? If I don't know which schools don't have toilets, how can I build toilets? If we don't know which leaders are deforesting the forests, how do you know whose policy needs to be worked out? So we've got to have that information in order to be effective agents of change. But we need to be proactive rather than reactive. Most of us just spend the day scrolling social media and we click on everything that looks sensational. And that's where we end up in trouble. That's where we end up depressed and miserable, stressed out, and of course, all of our time is gone. So I always say, don't be a slave to someone else's algorithm. But just because some social media feed has decided that, oh, you're going to like this sensational news story, don't click on it. Be free. Have free will. Resist that algorithm trying to tell you what to read, what to watch, what to click on. Be proactive. See the places you want to see the stories you want to see, watch the videos you want to watch, based on what you've decided is actually helping you rather than hurting you. That which is guiding you to become connected, to be grounded, to be anchored, and also then to serve well in the world. Isso não quer dizer que você tenha que passar horas por dia assistindo noticiários ou deslizando o dedo sobre os feeds de notícia nas suas redes sociais. Isso não quer dizer que você tenha que ser reativo, e sim proativo. Eu aconselho a resistir aos algoritmos que ditam aquilo que você deve pensar, aquilo que você deve, e a maneira como você deve agir. Muitas vezes as pessoas acabam se sentindo atraídas por matérias com títulos sensacionalistas, e isso torna você um ser reativo e não proativo. Se você
procurar se informar um pouquinho. Você não tem como agir se você, por exemplo, a construir sanitários, se você não souber quais escolas precisam. Você não pode alimentar uma pessoa com fome se você não souber que áreas estão sendo atingidas pela fome. Então, algumas informações são essenciais para nos tornarmos ativos e proativos. No entanto, muitas pessoas acabam se tornando escravos dos algoritmos, porque acabam clicando, sendo atraídos por matérias sensacionalistas que nos preenchem de dúvidas, ou de raiva, ou de sentimentos negativos. Então, para você ser um instrumento de luz, um instrumento de amor, um instrumento de paz, você tem que ter esse filtro e lutar contra os algoritmos que ditam o seu comportamento, para que você possa ser uma pessoa proativa nesse mundo, como um instrumento do divino, um instrumento de espiritualidade. And lastly about that, as we think about compassion and try to practice compassion, remember self-compassion as well. Remember that when we spread love and kindness and compassion to the world, that you are also in that world. And if we allow ourselves to be slaves to algorithms, if we allow ourselves to become depressed and stressed, off our center, disconnected, then we're not being compassionate to ourselves. We're not being loving to ourselves. And so remember that balance. Enough information so that you are effective, engaged, connected, creative, courageous vehicles of transformation, energetic transmitters of love and peace, but not so much that you become depressed and stressed and all of your time goes, as they say, down that rabbit hole. E mais importante, por último, é o sentimento de compaixão. Muitas vezes a gente demonstra compaixão para o mundo, porém a gente não usa essa compaixão para nós mesmos. Então, é importante a gente estarmos informados para ter criatividade, proatividade, compaixão, para sermos instrumentos de mudança. Porém, é muito importante que a gente não nos tornemos escravos de algoritmos que nos deixam deprimidos, estressados, ansiosos. Então, é importante a gente também demonstrar compaixão por nós mesmos, ao manter esse equilíbrio entre a informação que é necessária para que sejamos instrumentos de mudança e as informações que apenas vão nos afetar e nos prejudicar, causando sentimentos negativos. Beautiful, thank you, Sadhviji. And you are someone who found your purpose in becoming a happy renunciant in India, following the Indian traditions, living at the ashram, serving the humanitarian projects, and sharing your wisdom to inspire others. This is something that brought meaning to your life. Can you speak about finding purpose? And of course that I highly recommend people to go to Rishikesh, but does everybody need to go to Rishikesh and to become a monk to find meaning to their lives? Sadhviji, você é alguém que encontrou seu propósito em se tornar uma renunciante feliz na Índia, seguindo as tradições indianas, vivendo no ashram, servindo a projetos humanitários e compartilhando a sua sabedoria para inspirar outras pessoas. Isso é algo que trouxe sentido à sua vida? Você pode falar sobre encontrar um propósito, e é claro que eu recomendo que as pessoas vão para Rishikesh, mas todo mundo precisa ir para Rishikesh e se tornar um monge para encontrar significado para suas vidas? Beautiful. So, no. They don't. On the one hand, yes, our
arms and our hearts and our doors are open, and we invite you all to come and to be with us at Parmarth Niketan in Rishikesh, on the banks of the sacred Mother Ganga River, in the lap of the Himalayas. But that healing and that transformation and that awakening isn't dependent on how fast you can get on a plane and come. For me, my individual dharma, we say, or you can say purpose, was to actually go on that physical journey, that plot that took me from Hollywood to the Himalayas. But your path may be different, the external path. You may get to the Himalayas next year, 5 years from now, maybe never. But that healing and transformation can actually be yours today. You asked Anna about having to become a monk and renounce. Becoming celibate and renouncing relationship and possession and attachments, that is not a prerequisite at all for joy and peace and freedom or healing or any of that. Again, that was my dharma. That was my purpose. But the only thing you need to renounce for healing is your own identification as the person holding on to your anger, to your grudge. That's all you need to renounce, is that ego self inside that says, this is who I am, this is how it has to be in the universe. Until and unless it's like that, I can't be happy, I can't be in peace. I need you to act a certain way, then I will be in peace. You have to renounce that. Não, nem todos precisam ser um renunciante para encontrar a cura, para encontrar a paz, ou vir a Rishikesh. Mas é claro que os nossos portões, coração e os braços estão abertos a todos que quiserem vir nos conhecer, estar conosco. Não importa se você vai vir para cá mês que vem, semana que vem, amanhã ou nunca. A cura está dentro de cada um de vocês. Como nem todas as pessoas precisam renunciar a ser renunciantes e se tornar celibatários ou a renunciar a relacionamentos, a bens materiais para alcançar uma cura. É mais importante que você renuncie à identificação de aquela pessoa para quem o mal foi feito, aquela pessoa que carrega um ressentimento, que carrega uma tristeza, renunciar ao ego, renunciar ao fato de, se você fizer isso, eu ficarei feliz. Eu sou desse jeito, eu gosto das coisas feitas assim, e ser o receptor da ação dos outros. Então, a partir do momento que você renunciar a essa identificação ao ego, você está no caminho da cura do seu ressentimento e de todas as dores. And even though my dharma, my purpose, my very personal life's journey was on the physical level from Hollywood to the Himalayas, what matters most is not the physical journey that your body takes, whether Hollywood to the Himalayas, whether New York to the Himalayas, whether Buenos Aires to the Himalayas, whether, right, doesn't matter. What matters is the journey that you take in your way of thinking. So we all can take that journey from the Hollywood way of thinking to the Himalayan way of thinking. The Hollywood way of thinking says, I am this body. I am what it looks like. I am my career. I am my bank account. I'm the color of my skin. And I am my whole life's
drama, the plot, the story. The Himalayan way of thinking says, you have a body. That body has a certain color, a certain size, a certain shape. It's been through a certain history. But you're not your body. And if we can shift that, then we all can find that healing. To really understand we're not the bodies, we're not our histories, we're not the stories, we're not what's happened to us. We are beings of love, beings of light, beings of divinity, beings of grace. And if we can really tap into that, then everything happens. All of the healing, all of the transformation, all of the bliss, all of the samadhi, everything. Muito importante na jornada de cura, por exemplo, existe jornada física, ou seja, a minha jornada física foi do Himalaia, de Hollywood para o Himalaia. Pode ser uma jornada de Nova York ao Himalaia, de Buenos Aires ao Himalaia, mas essa é apenas uma jornada física. Mais importante que isso é a jornada espiritual. Você não é o seu corpo, você não é a sua conta bancária, você não é a cor da sua pele, você não é todo o drama da sua vida, toda a história da sua vida. A partir do momento em que você entra numa jornada espiritual, você tem um corpo, e esse corpo tem uma história. Porém, essa história não define quem você é. Você tem um corpo, você tem uma forma, você tem uma história, porém, você não é isso. Você é um ser e um instrumento de amor. Então, a partir do momento em que você faz essa mudança de uma jornada física para uma jornada espiritual, você se liberta e se torna um instrumento de ação, de amor, e isso independente do lugar onde você esteja. Então, é a diferença entre a maneira de pensar de Hollywood para a maneira de pensar do Himalaia. This is so beautiful. And I feel that we are reaching the end of our life. But I would like to just ask a last question, if I may. In your book, there is a chapter, this book, I want to show people. This is the book. It's available on Amazon, and I just love it. I really recommend everybody to get it. And in your book, there is a chapter about the time when you went to the womb of the mother. You did the Gangotri trek, and I was so curious about how it is there that I Googled some images to illustrate this story, and I would like to show, I think Diego can show. When I saw this image, it was so strong for me. Is this the place? Is this the source of Mother Ganga? Yes, beautiful. You know, I've had the beautiful blessing of being on so many different spiritual pilgrimages. I've gone to Mount Kailash and Lake Mansarovar in Tibet. I've been to so many of the holy places in India. And yet for me, the journey to Gomukh, to that glacier, that's 18 kilometers from Gangotri, is absolutely the most powerful journey that I've taken. Primeiramente, a Ana mencionou que no livro há um capítulo sobre a época que ela foi ao ventre da mãe Ganga, ou seja, a nascente da mãe Ganga, e fez o Gangotri Trek. E eu fiquei tão curiosa sobre como é lá e pesquisei algumas imagens para ilustrar a história e gostaria de mostrar a vocês. Quando eu vi essa imagem, foi tão forte para mim. Então, é esse o lugar, a fonte da mãe Ganga. E ela menciona que, sim, isso é uma geleira que fica a 18 quilômetros
da ponto mais conhecido da Mãe Ganga, e que foi uma experiência muito poderosa, que teve um impacto muito grande sobre ela, estar nesse lugar. And I remember when we went, because the way that you do the journey is you walk from Gangotri, and you walk on the first day 14 kilometers. Then you stay the night at a place called Bojvasa, which is 4 kilometers from the actual Gomukh glacier. And then early the next morning, you walk out to the glacier, just, right around sunrise, just after sunrise. And you have the beautiful vision of the glacier. And then you walk the 18 kilometers back to Gangotri. That's kind of the standard way everybody does. And so when we were leaving Bojvasa in the morning, everybody was taking, just their water bottles and maybe some nuts and, trail mix or something. And I started packing a bag of clothes. And everybody was saying, clothes? What do you need clothes for? Leave everything here. We're coming back on the way to Gangotri. And I said, no, I'm taking clothes because I'm going to have a bath in the water at the source. And everyone said, you will die. It is glacial water. You will get pneumonia and die. And I remember I said, maybe. I mean, I'm not a doctor. I can't guarantee that I'm not going to die in the glacial water. But I knew that I was going to have that bath. Whatever was destined to happen would happen. But there was no way that I was going to walk out there and be in that womb of the mother, that source of Mother Ganga, and not bathe. And so I bathed, and actually so many people ended up bathing, and it was such a, I do my best to describe it in Hollywood to the Himalayas, but words really don't do justice to it. You really can't put words on what it feels like to have that type of powerful experience of being at the source of this sacred river. Normalmente, a jornada até essa geleira é feita de Gangotri até um acampamento. Então, são 14 quilômetros, nós acampamos. E depois, ao amanhecer, nós caminhamos mais 4 quilômetros, e é simplesmente uma visão espetacular de ver aquela geleira ao amanhecer, estar naquela fonte. E depois, as pessoas caminham 18 quilômetros de volta a Gangotri, e essa é a jornada típica. E as pessoas, antes de começar essa jornada, separam as garrafinhas d'água, algumas nozes, enfim, e eu comecei a pegar algumas roupas para levar, e as pessoas começaram a se perguntar, por que você está preparando roupas para levar? E eu disse que eu queria tomar um banho na fonte das águas da geleira. E todos disseram que eu era louca, que eu ia pegar uma pneumonia, que eu iria morrer, porque as águas são muito geladas. E eu disse que não importa o que acontecesse, eu não sou médica, não sei o que vai acontecer. No entanto, não há, de forma alguma, uma maneira de eu ir até a fonte e não entrar dentro do ventre da Mãe Sagrada, da Mãe do Ganga. Então, eu sabia que eu ia correr algum risco, mas eu estava aberta ao que fosse, o que acontecesse, o que resultasse disso. E eu levei as minhas roupas, eu entrei no ventre, na fonte do Rio Sagrado da Mãe Ganga, e acabaram que outras pessoas também entraram junto comigo, e foi simplesmente uma experiência, o qual mesmo no livro, conforme eu descrevi no livro, A Hollywood to Himalayas, as palavras não fazem justiça à descrição da experiência que eu tive. É simplesmente indescritível. Maybe you and Diego can bring a trip and bring everybody and we can go.
Yeah, but Sadhviji, and I found this other image. Let me show you. I was so sad when I found this image. Is this really happening? Is the sacred source of the Mother Ganga River drying? I feel that this is not supposed to happen. So can you please just for us before we finish speak about this and inspire us about how we can protect all the sacred rivers from the drought? And as you take part in so many projects at the ashram, including Ganga protection projects. Então, eu encontrei essa foto e eu fiquei me perguntando se isso realmente está acontecendo. A fonte sagrada do Rio Ganges está secando? Eu sinto que isso não deveria acontecer. Então, você poderia falar sobre isso e nos inspirar sobre como podemos proteger todos os rios sagrados da seca, já que você participa de tantos projetos no ashram, incluindo projetos de proteção do Ganges? Yes, sadly, what's happening is two things. One is the glacier is receding, so it's getting farther and farther away from Gangotri every year, and it is drying. And this is all due to climate change. And the pollution, the carbon emissions in the name of development that are in our air are having a horrible, horrible effect, Anna, on all of the Himalayan glaciers, not only Gomukh. And this is where it's so critical for all of us to be conscious, because whether we're talking about the glaciers of the Himalayas or the rainforests of the Amazon, this is the source of life. It's the source of water, source of oxygen, the sacredness. So this is where for all of us to really think, 100 times before we buy something, because everything we buy is produced in a factory somewhere. And so many factories are cutting corners. Because as consumers, we want more, cheaper. And so factories are cutting corners, and they're cutting corners that are allowing their waste to spew into the air, into the water, into the soil. So it's polluting our waters, polluting our soil that ends up then eventually in our waters, and polluting our air, and having all of these horrible carbon emissions that are devastating our planet, especially the Himalayas. So just think 100 times before you buy something, and make sure that you know, where was it produced? What's the company that's making it? Buy organic as much as you can. Buy fair trade as much as you can. Buy from companies that are committed to reducing carbon emissions, green companies, eco-friendly companies. As we do that, hopefully by God's grace, we will be able to curb climate change and go vegetarian. The meat industry is actually the single greatest contributor to global warming. It's one of the major contributors to environmental destruction, to our shortage of water. We don't have, we talk about a water shortage and a land shortage and a food shortage. What we really have is a consciousness shortage. And when we really commit ourselves to an expanded consciousness, what we eat, what we wear, what we buy, how we shop, and really see the ripple impact on the glaciers, on the forests, on the waters, on our sisters and brothers across the world, then we'll change how we live. And that ripple impact then of health and positivity and sustainability will ripple out into the world.
Infelizmente, sim, de duas formas. Nós estamos sendo impactados pelas mudanças climáticas, que estão afetando não só as geleiras do Himalaia, que hoje estão cada vez mais distantes de Gangotri, e todas as geleiras do Himalaia como um todo, assim como a floresta amazônica e outras áreas do planeta. E tudo isso está sendo afetado por mudanças climáticas, poluição da água, poluição do ar, do meio ambiente como um todo. E nós temos falado muito sobre a falta de alimentos, a falta de água, a falta de terra, enfim, e o que não se aborda é a falta de consciência, e principalmente consciência de consumo. Muitas vezes as pessoas não têm a consciência antes de consumir e esquecem que tudo que a gente consome é fabricado pela indústria. E essas indústrias, para atender a demanda de coisas baratas e mais abundantes, eles acabam aparando arestas legais e despejando dejetos tanto no ar quanto na água. Então, a falta de consciência na hora do consumo, de escolher produtos que estejam sendo feitos de maneira sustentável, de maneira consciente, e também de repensar a nossa forma de consumo como um todo, porque tudo isso gera um efeito dominó, tanto para a poluição quanto para a sustentabilidade. Então, a partir do momento que você compra um bem, se esse bem está poluindo, se ele está prejudicando o meio ambiente, não vai prejudicar só aqui. É um efeito dominó que vai prejudicar o mundo inteiro e todos os ecossistemas dentro dele, pessoas, religiões, independente de onde você vive. Isso afeta todos nós. Da mesma forma que o pensamento consciente, as decisões conscientes também criam um efeito dominó do bem, onde você acaba espalhando saúde, abundância e bem-estar a todas as pessoas, não só localmente, mas mundialmente. Então, é uma parte muito importante realmente focar na consciência, na sustentabilidade e também a questão dos hábitos alimentares. O vegetarianismo é uma das soluções propostas para combater muitos desses impactos climáticos, porque o consumo de carne, realmente a produção de carne, o consumo de carne tem um dos maiores impactos no meio ambiente. Então, essa consciência, ela não é só uma consciência de consumo de bens, porém de consumo alimentar também. This was perfect. Thank you so much for your presence. Thank you so much for sharing your wisdom. It was amazing to be speaking with you. I can't wait to see you in person again. And please share with our community where people can find you online. I know that your book is available on Amazon and it delivers easily to Brazil. Now it is available in English. Do you have any plans to translate in other languages as well, maybe Portuguese? That would be wonderful. No plans at the moment, but should there be volunteers in the audience, absolutely, we can get it translated into Portuguese. That would be great. And finding me, yes, so Hollywood to the Himalayas, available on Amazon. And I'm so glad that it delivers happily and easily to Brazil. That's great. And otherwise, I'm on YouTube at Sadhviji. It's Sadhviji. Sadhviji, that's also where I am on Instagram, Sadhviji. It's also my website, sadhviji.org. Again, that's Sadhviji, Sadhviji. So YouTube, Instagram, website are all the same.
And on Facebook, it's Sadhvi Bhagawati Saraswati. That's the full name on Facebook, but other places it's just Sadhviji. And I look so forward, Anna, to seeing you and Diego very, very, very soon back here. We'll have to do a fun live program for your audience together rather than through StreamYard. We'll sit together on the banks of Mother Ganga and talk to your beautiful community from there. And so much love to you and to Diego, and such gratitude to Carol for doing such a wonderful translation. Thank you. So just translating this last part, traduzindo essa última parte, a Ana disse: muito obrigada pela sua presença, por compartilhar sua sabedoria, foi incrível estar falando com você. Mal posso esperar para vê-la pessoalmente novamente e, por favor, compartilhe com nossa comunidade, onde as pessoas podem encontrá-la online. Eu sei que seu livro está disponível na Amazon e entrega facilmente para o Brasil. Agora está disponível em inglês. Você tem planos de traduzir para outros idiomas também, talvez português? E ela respondeu que fica muito contente que seja fácil o acesso e que a Amazon entregue com facilidade no Brasil. Porém, nesse momento, ela ainda não tem planos de traduzir para outros idiomas. Caso alguém seja voluntário que esteja nos assistindo, ela ficará feliz com isso. E para encontrá-la, vocês podem procurá-la no YouTube como Sadhviji, Sadhviji. Vocês encontram ela facilmente na maioria das plataformas, mídias sociais, e ela ficará feliz em receber feedback de vocês, o contato de vocês. Ela também está muito feliz, ela ela não vê a hora de estar novamente, pessoalmente, com o Diego e com a Ana. Espera poder fazer, de repente, mais uma live, mas dessa vez às margens do Rio Ganges. E ela agradece a todos pela participação e manda muito, muito amor a todo mundo que está acompanhando essa live. So thank you so much. It was beautiful. So let's be together soon in India and in Rishikesh. I wish you all the best. We are always sending much, much love to you all. So much love to you, so much love to Diego, and so much love to your whole beautiful, beautiful family and community. Muito obrigada, muito amor. Esperamos todos estar juntos em breve. E a Sadhviji manda muito, muito amor a toda a comunidade, a todo mundo que está participando, a família, e a todos que estão nos assistindo também. Muito amor a todos. Então, tchau, gente. Gratidão por vocês que acompanharam ao vivo junto com a gente. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Bye, bye, Sadhviji.